good evening, Zimbabwe. This is Studio 7's Live Talk, the Women's Roundtable, this Thursday, July the 8th, 2021. I'm Marvelous Mhlanga-Nyahuye, broadcasting from my home in Washington, D.C. because of the COVID-19 pandemic. And I'm your host, Sithandegile Mhlanga. Today you'll be looking at a variety of issues, starting with COVID-19. These cases are going up every day, according to the Minister of Health, seeing that so far, Zimbabwe has 60,227 cases, which were recorded since the outbreak, the beginning of the outbreak in March last year. However, there are 42,330 recoveries and 1,973 deaths. And to date, Skandakile, we have 819,000 people and 58 who have been vaccinated against COVID-19. And we've also seen today Zimbabwe receiving a batch of COVID-19 vaccines from China, which are supposed to alleviate the shortage in the country, because we've seen in different areas people lining up for the vaccine and not being able to access it. Yes, and we did speak to the informal traders in Bulawayo who also have their own program targeted for them to vaccinate. And they are also saying in some centers the vaccines ran out. So this will be some welcome news to most centers, and not just Bulawayo. Throughout the country, there is a shortage of vaccines, according to people who stay in those areas, especially the first dose. And the second dose, some people say they have to travel far to access it, meaning if there was the first dose and second dose in areas close to where the people are, then the vaccination program would even be more successful. And talking of the vendors, we are hoping we'll get some informal traders to talk to who will shed the light on what's going on, because they've been saying they could be super spreaders too, since most people buy from them and they don't have time to go and vaccinate in areas that are very far away. So they would rather have the vaccination program coming from them. And this is happening as the government is saying these cases are rising every day. We saw that just yesterday alone, there were 2,264 new cases and 34 deaths. Yes, Star. And we've seen that the government and the Ministry of Health has also identified some areas in the country that they say are hotspots, where they're actually telling people to be very aware and to exercise wearing masks, social distancing, and washing of hands. And those are Kariba, Chidamoyo, Karoi, Chinoi, that's in Mashonaland West, Mazowe, that's Mash Central. And we also look at Seke, Mutoko, Chirezi, Mashingo. All those areas have been classified as hotspots. And we also look at Nkulumane, Emakandeni in Bulawayo, and also Harare itself and Kwekwe, where we saw the Ministry of Health actually extending the lockdown in Kwekwe in the Midlands, because they said that was one of the biggest hotspots in the country. Yes, and just the new cases alone, we see now the most cities are getting, provinces rather, getting above 100 new cases. And we see that in Bulawayo yesterday, they recorded 122 cases, but we're rather going with 336 cases, and Marsh West leading with 401 cases, meaning that's what's contributing to the daily high cases that are rising in the country. Yebo ke mavela sikulabo ke abasanda ukusixhuma kathesi sikuhlelo ke le live talk i-Women's Roundtable, lapho ke siyabe sixoxa ngomkhuhlane we-COVID-19, sikhangela ikakhulu okukhathaza abesifazane ngalesi isikhathi igciwane le-COVID-19, lo mkhuhlane we-COVID-19 usidla ubhedu elizweni. Siyabona ukuthi ugatsha lwezempilakahle luthi selokhe waqhamukayo umkhuhlane lo uswahlasela abantu abedlula inkulungwane ezingamachumi ayisithupha, 60,227. Kwathi wabulala asebezafika ke
1973. Kodwa siyananzelela ukuthi lokho akutsho ukuthi ke bayi 60,000 abathwelela umkhuhlane kulaba yi 42,000. Yebo phela amachumi azinkulungwane ezedlula inkulungwane ezingamachumi amane 42,330 asebasilayo kulo umkhuhlane. Sikhangele futhi ukuthi kulohlelo oluqhubekayo lusaqhubekayo lukahulumende olokuthi abantu behlatshwe ijekiseni yokwenqabela lo mkhuhlane i-vaccination. Njalo sikhuluma nje sokuhlatshwe abedlula inkulungwane eziyisishiyagalombili amakhulu enkulungwane lezo i-819,058 abasebeyamukele lo mjovo. Sinanzelela njalo ukuthi ngesuku lokho liqansa inani labantu abahlaselwa ngumkhuhlane we-COVID-19 ngoba izolo nje ugatsha lwezempilakahle luthe sebedlule inkulungwane ezimbili abahlaselwe yilo mkhuhlane 2,264 ama-new cases wabulala ke abangamachumi amathathu lane i-34. Yikho-ke uhulumende uyaxwayisa kakhulu abantu ukuthi belalele iziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwalo mkhuhlane. Sibona ukuthi kule ndawo kuthiwa ama-hotspots lapho odla khona kakhulu ubhedu. Njalo sisizwa njalo ukuthi namhla uhulumende wamukele amanye amajekiseni njalo edlula-ke izigidi ezimbili 2 million wona lawa kuthiwa ngama-vaccines ngoba iningi belikhala ngokuthi ayasilela endaweni eziningi. Abantu bathi akwasifici-ke eyokuqala le first dose ukuthi-ke yesibili betshela ukuthi baye kude ukuze beyifinyelele lapho abangenelisiyo khona ngoba kudinga ukuthi begade ikakhulu emaphandleni ngesikhathi kuvunyelwa ibhasi zenkampani yeZukho kuphela le mjova yakhona. Manje abanye bathi abakwenelisi lokho. Ngabe uhulumende ulethani ama-vaccines amaningi endaweni eziningi bemukele lo mjovo. Yebo-ke Marvelous. Yes, sir. Kune avo vachangobva kusvika muchirongwa chedu tinokuchingamidzai nemufaro. Pano pachirongwa chedu nhasi tichange tiri kutarisa isu nyaya yedenda rechirwere cheCOVID-19. Titarisa isu kuti nhasi hurumende yazivisa iyo kuti yawanikwa ichitambira nhomba dzeCOVID-19 dzinosvika idzo 2 million kubva kuChina. Saka taona gurukota rezveutano vaConstantino Chiwenga uyezve nevamwe vavo vemuhurumende vachienda kunhandare yeairport vachinotambira nhomba idzodzi. Saka nhomba idzi dzinonzi dzichashandiswa mukuedza kubatsira nyanya kunzvimbo idzo dzatiri kuona kuti nhomba idzi dziri kunzi dziri kushota. Pari zvino bazi rezveutano rinozivisa kuti kubva nezuro July 7 pane vanhu 60,222 vakabatwa nedenda irori reCOVID-19 kubva muna March gore rapfuura. Tositarisa zvakare vakabatwa nedenda iri vakarikunda vari pa42,330. Kozouyawo vakabatwa nedenda iri vakarasikirwa neupenyu vasvika pa1973 deaths. Totarisa avo vari kubayiwa nhomba yechipiri kana kuti yatingati pasecond phase yeCOVID-19 pari zvino. Vanhu ava vasvika pa819,058 vawanikwa ivo vachibayiwa nhomba iyi yeCOVID-19. Totarisa zvakare kuti bazi rezveutano vari kuti ivo uwandu hwevanhu vakabatwa neCOVID-19 avangati ma-new cases wasvika pa2,264 nezuro uyezve 34 vanhu vakawanikwa ivo vachishaya. Totarisa nzvimbo dzavari kuti ivo vari kuyambira vanhu kwavanoti ivo mahotspots. Nzvimbo idzi dziri kutaurwa idzo kuti kuri kunzi kuKariba, kuChidamoyo, kuKaroi, kuChinhoi ndokuMashonaland West, kuMazowe, kuMachicentral. Totarisa kwaMutoko, kwaSeke, kuMach East, kuChiredzi, kuMasvingo, Masvingo province zvakare iyoyo. Totarisa kumanorthern suburbs eMulawayo vari kuti kuNkulumane nekuEmakandeni kuri kuwanikwa iko vanhu vari pamahotspots. Tozoti muHarare nekuKwekwe uko takaona kuKwekwe munguva yapfuura kwakaitwa iko lockdown yakanzi ngaimbowedzerwa kuitira kuti uwandu hwevanhu vari kubatwa nedenda iri reCOVID-19 humboti dzikei. Saka apo tanga tiri kuona gurukota rezveutano vaConstantino Chiwenga nevamwe vavo vemuhurumende
vachitambira ivo nhomba yeCovid-19. Saka zvimwe zviri kuitika izvozvi, asi zvakare pane zvimwe zviri kuitika panyaya yekuti uwandu hwenhomba huri kuti netsei munyika pari zvino. Saka tichange tichitarisa kuti zvichasanduka here mushure mekunge nhomba idzi dzasvika dzawanikwa dzichisvika munyika. Tombotarisa zvakare hurukuro yatakaita nevamwe chiremba vemuno muAmerica vachitaura ivo pamusoro pekukosha kwakaita kubayiwa nhomba iyi yeCovid-19. Regai tinzwe kwavari. Tinopingamidza nemufaro pano pachirongwa chedu Dr. Simbiso Ranga. Tiri pano toda kukurukura pamusoro penyaya yeCovid-19 vaccine kana kuti nhomba yeCovid-19 vaccine. Zvakakosha sei kuti vanhu vabayiwe nhomba idzi? Hi Marvelous. Chakakoshera kubayiwa nhomba yeCovid-19 ndechekuti ndo mushonga unoita kuti tipedze COVID-19. Kana munhu abayiwa nhomba anoita yatinoti iyo immunity, kana chance yekuti akazosangana nemunhu ane chirwere even akava in contact, it doesn't mean anoita an infection kana kurwara, and it's likely that kana munhu abayiwa nhomba haachanyanye kuparadzira chirwere kune vamwe. Vamwe vari kuti ivo munyika yeZimbabwe vamwe vari kuwanikwa vachibatwa nedenda iri reCovid-19 ivo vabayiwa nhomba. Zvinofamba sei ipapo? Marvelous, chandingataura ndechekuti of course zvinoenderana nekuti munhu abayiwa nhomba ipi, uyezve nguva yabayiwa munhu nenguva yaanowana chirwere. Saka as we know, nhomba depends. Some of them dziri very effective, like Pfizer kana vana Moderna anenge ari kunzi they are like 94-95% effective, but dzimwe nhomba ma-effectiveness yayo inenge yakadzikirira kana kuti efficacy pamwe kuma 60%, and we hear like Sinovac inonzi iyo is about 51% effective. So it means that pane vanokwanisa kubayiwa nhomba vakakwanisa kubata chirwere futi, especially kana vanhu vakawanda vasati vabayiwa nhomba. Saka kana tisati tava neyatinoti herd immunity iyaya yokuti population yava more protected in general, it means that there is a high chance yokuti vanhu varambe vachiparadzira chirwere. Zvamira zvakadaro, munokurudzira here kuti vanhu vaenderere mberi vachibayiwa zvavo nhomba iyi, kunyangwe vamwe vari kunzi vakubata zvakare chirwere cheCovid-19 kunyangwe vabayiwa? Chandingataura ndechekuti it's better kuti munhu abayiwe, and the sooner why is because that gives you a better chance kuti usabatira chirwere. Even ukawana chirwere vazhinji havazonyanye kurwara as if compared kumunhu asina kumbobayiwa nhomba, because kana munhu abayiwa nhomba kune atinoti ma-antibodies aya anodevelopwa nemuviri. Saka ndiwo kana kuti masoja anorwisa iyo virus yeCovid-19. So it might be the case kuti maybe unenge wava like 30% yema-antibodies anodiwa. That's better than having 0%. So you are at a better chance of fighting chirwere cheCovid-19. Even ukabatira munhu akabatira chirwere haazonyanye kurwara. Vamwe havatomboende muma-intensive care unit compared kune vanhu vasina kubayiwa nhomba zvamuchose. And also, you know, as we mentioned, kana munhu abayiwa nhomba chance yokuti aparadzire chirwere kune vamwe inenge yava shoma. So that is also a good thing. You protect your loved ones, you know, vabereki, vana, and so forth. Ko iyo herd immunity inogarwa ichitaurwa chii chaizvo? Herd immunity chandingataura in a simplified way, Marvelous, ndechekuti kana munhu ane danga remombe, kana mombe dzakawanda mudanga umo dzikange dzabayiwa nhomba kana kuti vanhu vakange vabayiwa nhomba, it means pakazouya imwe mombe kana dzimwe mombe dzinenge dzine chirwere cheCovid-19 hadzikwanise kuramba dzichiparadzira mudanga, because vanhu vari mudanga kana kuti mombe dziri mudanga dzakabayiwa nhomba already. Saka it means as more people get vaccinated kana kuti vanhu vachibayiwa nhomba, it means utachiwana hauchakwanise kuparadzirwa within the community. Zvaakureva kuti even pane vashoma vasati vabayiwa vanenge vakuprotectwa nekuti majority yakabayiwa kudhara.
motipa mazwenyu ekupedzisira panyaya yekuti ivo pari zvino vari kuraramawo munharaunda dzakawanda. Tinoona kuti muZimbabwe uwandu hwevanhu vari kubatwa neCovid-19 huri kukwira, uyezve kune dzimwe nzvimbo kwatotaurwa kunzi mahotspot pari zvino. Mungavakurudzire kuti vaite sei? Chandingakurudzira Marvelous ndechekuti vaya vasina kubayiwa nhomba ngavabayiwe at the earliest convenience. The second thing ndechekuti even though vanhu vabayiwa nhomba, since vazhinji vasati vabayiwa muZimbabwe, especially nguva ineyi yechando yekuti vanhu vanenge vakaungana mudzimba and so forth, ndo panonyanya kupararira atinoti respiratory tract infection like iyo COVID-19. It means that pese patiri kufamba kana patiri kusangana nevanhu tinofana kuacta kana kufamba as if tine chirwere kana kuti vanhu vatiri kusangana navo vane chirwere, which means measures aya atagara tichikurudzira: social distancing, kuavoid crowds, kuita basic hygiene nezvimwe zvakadaro. Kana uya anenge arwara okurumidza kuisoletwa nekuonekwa nanachiremba otestwa in an expeditious manner. Ndo kudzivirira kwatingaita chirwere. Aiwa, tinokutendai chaizvo Dr. Simbiso Ranga kunge manga muine kufana pachirongwa chedu. Thank you very much, Marvelous. Iwe nezvarakanaka. Aiwa, tinotenda. Aiwa, apo tiri kunzwa kubva kune nyanzvi yezveutano uyezve vari chiremba Dr. Simbiso Ranga. Vanga vari kutaura ivo pamusoro pezvavari kuti vanhu ngavarambe vachibayiwa nhomba idzodzi dzeCovid-19 kuitira kuti pawanikwe inonzi iyo herd immunity. Zimbabwe inoda kuti iwane vanhu 10 million kuti vabayiwe kuti nyika ive ine herd immunity iyoyi. Regai timbonzwa kubva kune mamwe madzimai ari kuNorton vataura nemutorori wenhau Thomas Chiripasi pamusoro pekushayika kwemvura panguva ino yeCovid-19, vachichema zvakare kuti kuzvibhorani hakuna social distancing. Regai tinzwa. Iye zvinonzi kugara netsvina uku hakusi kuda, inyaya yekushaya mvura kutoti hakutorina mvura yacho. Zvibhorani ndezvawedzerwa, pamwe zvaita naniwo. Saka chamunofunga chii chingaitwa nehurumende kuedza kupedza dambudziko remvura ramakatarisana naro muno muNorton? Kana isingakwanisi vasingakwanisi kuti paipa vatiwedzerwa zvibhorani kuita tutu kana zvibhorani panzvimbo zvingaitawo nani. Asi kama muri kubhadhara mitero? Inoyakapinda mvura yacho. Tobhadhara mvura iyoyi yacho mvura zvinofamba sei? Apo tiri kunzwa kubva kune mumwe mugari wekuNorton vachitaura ivo pamusoro pedambudziko remvura ravari kuti vari kusangana naro panguva ino yeCovid-19. Regai tinzwe zvakare kubva kune mumwe mudzimai. Asi vateti isikubuda vanosvika pakurovana ipapa pachibhorana. Ko iyo kanzuro iri kumbotiwo kudii? Makatarisawo nyaya yekuti muri kubhadhara mutero kukanzuro mazuva ose. Kanzuro hapana izvinotaura, asi vanhu vakungoshaura. Munozoita vanhu vanotaura kwasina kuswera. Hazvina chikwerete kuzinwa here. Zinwe nachikwerete zvichivhesa, saka hanzi zvacho zvisiri kufamba zvakanaka tichipa dambudziko remvura. Asi tizoona kuzvira. Aiwa, apo tiri kuona vagari vekuNorton madzimai vari kuchema panyaya yavari kuti iyo nyaya yekushaya mvura yekushandisa panguva ino yeCovid-19. Social distance acho atisikakwanisa pachibhorani kurovana izvezvi isu tikazvitakura torohwa tokudubuka toita seiva yekushaya mvura pachibhorani pacho. Izvo vana tikavazvara manepiri echo towacha nei tichidzesa kumabhaketi hapani mvura pachepa toda kupinda katoita sei vatibetserawo vanhu vacho pamvura vowedzerawo zvibhorani kana mvura yacho yobuda pachepa zviri nani. Aiwa, apo tanga tiri kunzwa nhuna dziri kutaurwa idzo dziri kusanganikwa nemadzimai munzvimbo yeNorton apo vari kutaura ivo kuti nyaya yekushaya mvura yekushandisa ndiyo yanetsa.
Star, we're hearing there from some women in Norton where they're saying that during this COVID-19, they're having issues of access to water because when they go to the boreholes, there's no social distancing, and they feel that the council in Norton is not doing a lot to alleviate their problems of trying to access water. Yebo ke lapho ke besisizwa ke abanye abahlali ke bemalokitshini ababe bekhuluma ngokuswelakala kwamanzi okwenza ukuthi nxa sebelayinile laphana ezibholaneni sebe abasaqhelelani ke sokubangela ukuthi kube lokuthelelwana kwegcikwane le-COVID-19 ngoba sizwile njalo lo udokotela udokotela Simbiso Rangala echasisa ukuthi hayi abantu kumele belandele zonke iziqondiso zokwenqabela i-COVID-19 ngoba nxa abantu besondelelene kwenza umkhuhlane le uthelelwane lula. Sibonile njalo ukuthi bekusenzakala okufanayo ke singathi lapho ade kuhlatshwa khona abantu abaningi ke kubulawa izolo kuthiwa abantu sebesondelelana kakhulu okungabangela njalo ukuthi igcikwane leli limemetheke. Ngakho abantu ke bebekhuthazwa ke ukuthi beqhelelane ukwenzela ukuthi igcikwane leli lingamemetheki. Sikhuluma nje kathesi okwamanje sisamelele ke omunye umhlonitshwa wethu ozabuya ke asichasisele okunengi ukuthi kuhambe njani ngalolu daba. Kodwa ke okwakathesi ke sizaqhubeka ke ngohlelo lethu sithathe omunye ke umhlonitshwa wethu esilaye. Marvelous. We were hearing there from Star, who's just telling us that we're waiting for our other guests. But I think we have one of our guests who's here right now. So let's bring them onto the program and just hear what's going on in Haran. Hello, my Gungo. Hi, Marvelous. How are you doing? I'm great. How are you doing? No, I'm doing good. Tell us about your organization and how are you working with women during this COVID-19? Okay, so Marvelous, our organization is called Voice of Peace Organization. We work with women, children, especially most vulnerable groups. So, I mean, before even the COVID, these are vulnerable groups. So for them, COVID actually worsens. It worsens the vulnerability in so many dimensions, So when it comes to women, we are seeing that because most of the women that we work with are those women who are vendors, women who sell things for them to have, to make a living, to be able to put food on the table for the children. So they are facing so many challenges when it comes to their markets. Like right now in Zimbabwe, I think we are heading towards a total shutdown, a total lockdown where we'll be staying indoors. Because right now, by 3 o'clock, all shops must be closed, and by 6:30, you must be indoors. So you find for those women who sell their products, the customers are the ones that are rushing home because they want to be home because of the rules and regulations that are actually affecting us now. So no one is no longer buying their goods. If they sell perishable things, now their perishable things are rotting, and people, they don't have excess cash to buy their products anymore. So that has reduced the income that they used to gain each and every month. So that's the challenge that we are facing right now. So in most of the cases, what we are now doing is it's more of encouraging them. It's more of counseling them. It's more of boosting their confidence because things are bad. I don't want to lie, Marvelous. Things are bad. Women are struggling, especially women that are, single mothers. You are a mother, you are a father at the same time. You must put food on the table for your children. We are seeing a lot of things that are happening. We have a lot of women coming from different locations. Some you talk of airports, some you talk of Mfakose, some you talk of Highfields that are actually now into prostitution just to try and make a living. So what we are doing is more of encouraging them, more of boosting their morale, and at the same time we have come up with food hampers that we are giving to those who are really, really in need. And
to be honest with you, this time it's like the need is just too much, because even those people who used to afford before, they are now vulnerable and they also need some handouts. So we are also giving handouts, and it's just a matter of, those that we can afford to help, because the numbers are just overwhelming. Marvelous. Tidzoke zvakare kuti tiudzeiwo nezvesangano renyu uyezve kuti muri kushanda sei nemadzimai panguva ino yeCovid-19. Isusu sangano redu kana kuti organization yedu Marvelous inonzi Voice of Peace Organization. Saka tiri kushanda nemadzimai, and not just nemadzimai, even nevana, because you find kuti vana mai nevana kazhinji ndo vanoaffect kastereki kana kwaita disaster kudai, nekuti handiti tinoziva kuti disaster chinhu chisingagadzirirwi, chinhu chinongoerekana chauya. Ende iri disaster ratinaro reCovid ranyanya kuipa pakuti rasiyana nemamwe madisaster aya ekuti munoziva kuti kuchazoita disaster. Iri rakangomuka ratovepo. Saka madzimai akawanda toshanda nawo isusu, madzimai anorarama nekutengesa. Iko zvino kuti vatengese zvinhu zvavo, makastoma anowanzotenga ndiwo akumhanyira mudzimba. Like izvozvi kutaura kwandiri kuita muZimbabwe, vanhu vanofanira kuvhara mabasa na3 o'clock, vanofanira kunge vafamba vamudzimba na6 o'clock, vanofanira kunge vamudzimba. Saka vanhu vanovangatengera vaya vavharirwa mudzimba, havachisina makastoma, havachisina mari yekuti vararamise mhuri, havachakwanisi kutenga zvekudya. Saka you find kuti most of them are discouraged. Tichida vekukurudzira nekuvakansela nekutaura navo. Uyewo zvakare tine chirongwa chema-food packages, tinobatsirwa nema-well wishers kuunganidza, toisa kana kuti mafuta, sauti, flour, ma-basic needs, tounganidza topa vatinenge takwanisa, because manhamba acho handidi kunyepa Marvelous. Vanhu vari kutambura iko zvino vakawandisa, chero vanhu vaimbokwanisa vaya kudhara, vamwe vavo havachakwanisi nekuti upenyu hwaoma. Sei zvamira zvakadaro? Nekuti mati vamwewo vaimbokwanisa kudhara, pari zvino havachawana chikwanisiro. Vamwe vachona havachawana zvikwanisiro nekuti pakaitika disaster Marvelous, makambani akawanda akaaffectika handitika. Saka you find kuti mumabasa umu zvinhu hazvisati zvadzokesana. Kana vanhu vaimbotambira mari yavaitambira, iko zvino yakadamburwa, nekuti chero muridzi wekambani anenge achiti iniwo handichakwanisi kukubhadhirai mari yakakwana. Vakawanda vacho, even vane madzimai ane varume vavo vakawanda vacho havachisiri pamapeyi. Vamwe ndo vakatobuda basa zvachose, nekuti disaster rakaita kuti makambani mamwe akawanda avhare. Saka makambani paakavhara, varume vakawanda vakabuda mabasa. Kana mudzimai anga ane murume waaitarisira kuti ndiye achamubatsira, murume uyu akabuda basa, iye wacho ari kutengesa, but vanomutengera havana, nekuti disposable income yevanhu vanositenga yava limited, mari yava shoma iri kutenderera. Saka zvabva zvanyanya kuoma nokuda kwedisaster irori. Ko panyaya yekugarisana mumba muri kuona zvakamira sei? Panyaya yatinombonzwa kuti nyaya yekushungurudzika mudzimba yevarume nemadzimai zvakare, ngatikwirei, zvakamira sei nekurambana? Marvelous, zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Ndoda kuti titaurirane chokwadi. Mukugarisana mudzimba hazvina kumira zvakanaka. Uchiona ndiri pano kudai Marvelous, mazuva apera mairi awa ndandichitori kumwe kwakaitika nhamo. Munhu watinotoziva anoshandawo basa rake risingamupe mari yakawanda, akatora mushonga akanozviuraya musango. Takuda kuenda kunenge uko kunonzi kuchiveroko, akangotora murume akangobuda mumba akatora mushonga wemakonzo akatenga drinki nedovi akazanganisa kuitira kuti kana amwa mushonga uya weroga udzike. Akazviuraya nekuti ari kuti akatarisa mhuri, iye wacho haachakwanisi kuriritira mhuri. Urume hwake aakuona unge hwaparara. Haachisiri munhu uye anogona kumira with pride achiti ndinokwanisa kuchengeta mhuri, kuti atarise vana vake nemudzimai vachishaya chekudya. Saka akashaya akamubatsira, akangoenda akanozviuraya. Saka mudzimba mukugarisana tiri kuona vakawanda vari kuzviuraya, tiri kuona kurovana kwakawanda, domestic violence yasimuka, manhamba akurisa. Tiri kuona zvakare madivorce akawanda ari kutoitika nekuda kwekuti mudzimai anenge achiti kana zvakadai hapana chandichagarira. Saka zvinhu hazvinombomira zvakanaka mukugarisana mudzimba. Batsai makadaro ipapo, ndimbounza Star, maybe if you can just
share with us the story that you just told us about the man who committed suicide. What happened? Oh, okay, so this is quite a very young. This is a very young man, huh? He only had 2 children, eh? So because this man, his earnings, they are now next to nothing because of the salary cuts that are going on, and we can't blame the company owners because they also can't afford to pay them anymore. So what he simply did was he bought Roga, peanut butter and a drink. Then he drank the Roga. He killed himself because I think he lacked someone who could counsel him. His ego is challenged as a man to say, you know what? I cannot now afford to look after my own family. I can't feed my 2 children. I can't feed my wife. So it's like I'm defeated. He felt like he was defeated by life. And he chose committing suicide. So there are so many things that are happening, so many suicides that are happening, so many, murders that are happening, so many domestic violence issues that are rising. Things are not okay. So many divorces are going on. Like I told you, Marvelous, when I'm talking of prostitution, I'm not talking of, because normally people think those women who are not married are the ones that go for prostitution. I'm talking of women that were decent women that we used to know and respect in the society. Now people are opting to go out and prostitute just for them to put food on the table for the children. Thank you so much. So how does your organization help in such an instance? So we are into counseling, because we are well known for counseling married people. We are into families, marriages, and so we are offering a lot of counseling to so many people. And now, you know what, Marvelous? Kudara, we used to counsel those people who were just in, like maybe say Harare, a few, walk-ins, people who just come to our office and say we want counseling. But right now, I'm telling you, we counsel people from all over, from Botswana, Mozambique, South Africa, especially South Africa. And we are doing more of online counseling, like on Zoom, or we use Microsoft Teams. Why? Because so many people are having challenges. And because they are not near us, they opt to phone or to send WhatsApp messages or to go on Zoom. And we don't even talk about the walk-ins, because the walk-ins numbers have increased. So we are into counseling. We try and, counsel them and boost their confidence, boost their self-esteem. But that is not enough. So we are also doing food hampers. We have people that are well-wishers. In most of them, they're in America, or some of them are in UK, or locally. They give us money, or they buy groceries. So we come up with food hampers then we give to different families. But because the numbers are overwhelming, it's just like a drop in an ocean, because so many families, they're actually suffering. Thank you very much. Please stay on the line. Star. iyeluleka abanye abantu abafikelwa ngokuningi njalo lapho besitshela ukuthi hayi labo ke abanye kuyaliwa lapha ezindlini, abanye ukhona wazibulalayo ngoba isesehluleka ukuthi anakekele umndeni wakhe. Ngakho ke wazibona ukuthi hayi sehlulekile kakhulu, kungcono ke azibulale. Ngakho ke bayeluleka laba bantu ukuthi hayi beqhubeke kuhle ngempilo yabo, abalwayo ezindlini ngoba sobetshona behlezi bonke ngenxa ye-COVID-19. Yebo ke njengoba ngeke ngatsho ngaphambilini ukuthi sizaxoxa ke lo Nkosazana Deborah Mgasa ke isiphathamandla seBulawayo Vendors and Traders Association. Sila ke lapho ke inye ingxoxo esiqhubelaye ke sizwe ukuthi ubesithini ke ngohlelo lolu lokuhlatshwa kwabantu amajekiseni okwenqabela i-COVID-19. Ngifuna ama-vendors
kuphela njalo abalama-license kwezinye indawo injection kade ingasekho. So ngokunye lapho sicela uhulumende ukuthi kafake kathumele ama-injection ebe maningi ngoba ama-vendors maningi, informal sector iningi. Bebengathi bayaphuza, bebe-slow kakhulu ekwenzeni ngoba sike safika even lawo sokulabo sekusile abantu ade belayine phandle bebaningi, le social distance ade ingasekho, abantu sebetshaya amavikoroni lawo. Uyananzelela ukuthi sikhuluma ngesisebenzi phela esifuna ukuthi senze masinyane because they say time is money. So khonaphana ukuhlala bevukele ekuseni ngama-6 o'clock, abanye bebesithi bafike ngabo-5, 6 bebamba iline, but kuze kwatshawa ama-3 belokhu bengakahlabi. Ngabafaka ama-points ebe maningi than ukufaka like take for instance kosokusile lapha bekusebenza ihholo kuphela, but abantu ade bevela kusokusile kade kuyinkulumane yonke thathela le hafu inketha njenge-BVTA. Siyacela ukuthi ngawo city council uyafaka even noma ematende kakufakwa sibili izindawo zibe ziningi, sibili abantu behlatshwe ngokuphangisa bephinde bebuyele ezindlini zabo ngokuphangisa beyevula amabhizinisi abo. Kube le-chaos sibili ngoba sinezindawo sinama-pictures kwezindawo ade sithatha khona like e-country park, abantu bebeminyene kakhulu njengobana sisho ukuthi i-process yakhona ibi-slow kakhulu. Ngingathi yebo-ke siyabonga-ke uDeborah Mkasa. Singathanda njalo ukuthi-ke sizwe lapho asichasisela khona ngokuthi baqhubeke njani-ke ngalolu hlelo, njengoba-ke bekule ngxabangxoza yena leyana-ke eyomsindo ebisenzakala, manje bakuphethe njani lokho? Sibhizi sibili siyakhankaza silama-bailiffs, silabantu abavakatshayo bevakatshela izindawo bebona ama-vendors ukuthi bathengisa ezindaweni eziclean, bathengisa begqoka ama-mask, bathengisa besanitizer. Lanamhlanje basukumile ama-bailiffs, sibabiza ukuthi ngama-bailiffs, sibathi ngabangani bama-vendor labo futhi bengama-vendors abahamba bekhuthaza ngezindawo ukuthi kabasebenze kuhle besenza khona lokho okuvunyelwayo. So namhlanje bebengenile besabalele, yikho lapho abanye abathole khona ama-report anjengawona lawa ukuthi abanye bebesesaba ukuthi behlaba, abanye besithi sokunzima nizahamba nyothatha i-COVID ngoba abantu baningi. So lakhathesi silokho sixoxisana labo, abanye bayasuggesta khathesi ngikhuluma so sibhizi siku-online siyaxoxisana ukuthi singayenza njani ukuthi ubuningi lobo singathi siyabavimbela. Abanye bathi ngcono sibe lama-inhaler wenza ukuthi sibatshela ukuthi benganamathelani. Abanye bathi hayi sibabizeni ngezigaba. Manje umuntu phela uzima ukuthi umbize ngesigaba ukuthi hayi wena uyabuya ngesikhathi esingaka, ngabasebenzi bantu. So enguloyisayo ukuthi ngawo uhulumende lo-counseling local government yethu kayifake indawo even ukupitcha ama-tents, even uhamba ngezimota bebe lezindawo ezitshiyeneyo behlaba abantu kudlule, ngoba ukuhlaba umuntu ngibone ngathi kakuthatha even 5 minutes. So kungayenziwa njalo ngibone ngathi iza le-tension naleyo kuzayenza futhi labantu bengabuthani kakhulu, ngoba singabekela kunjalo. Ngibone ngathi inhlanganiso yebulawayo Vendors and Traders Association inanzelela ukuthi hey, nxa singakwekela kunjalo kwayenza ukuthi le mikhuhlane amunye kade engalayo uzayithapha khonaphana, ngoba unanzelela lokuthi khonaphana sebefuqana bezama ukuthi bengene, abanye bayafuqa bawisa ama-mask, abanye begcine bengababambeneyo kungayisikho khona lokho kufunekayo ngomthetho we-COVID-19 ukuthi abantu kabayenze social distance lani. So siyacela nje uhulumende simbonga njalo simtshayele ihlombe ngokusizwisisa. Ithemba lakhathesi uzazwisisa ebona ukuthi abantu ngendlela abaphakame ngayo injection iyafuneka, injection bayifuna abantu. So sithi lathi silokho ukucina ukuthi sinanzelele lokuthi ubhalile ethi abantu sebezangena ngezincwadi futhi edrobheni ukuthi kunanzelele ukuthi umuntu usebenza nga. Siyacela njalo uhulumende ukuthi hayi kasinike abantu isikhathi sokuthi bekwanise ukuthi bekhulume labaqhashi babo okwenza ukuthi bebabhalele kuhle izincwadi ezokuthi bengene
kungabi savuka mpuzana zokuthi namhlanje sokuvuka sokuthi lokhu lalokhu izinto zethu zonke kazihleleke njengohulumende la ohlelekileyo njalo listening president Mthembu uzasilalela esizwisise lathi kuyisicelo sokuthi ezincane yebo siyazibona kodwa aziphiwe time frame lokuthi abantu bebhalelwe kule sikhathi kubhalwa sibili ngeqiniso njalo lama roadblocks lawa siyabonga ngoba asikaqaliswa nokuharaswa singene kuhle namhle town kodwa sithemba ukuthi vele kakusoze kube lokunye okuzasihlukuluza lapha sisalungiswa okunye okugcina ngisithi ngawo uhulumende siyayenza izinto zethu ama-policies zethu ebe-friendly free ebona ukuthi kathi sikusiphi isibanga sempilo senze ama-policies azasizwisisa esisebenzise kuhle njengezisebenzi zeZimbabwe nyabo. Yes, they're marvelous with Deborah Mkasa of the Bulawayo Vendors and Traders Association, giving us, she was giving us a rundown of what's happening there. I have her on the phone, but I'll contact her again to get her back on the show. But she was just explaining what's going on there. And that's there are some fears from other members that they may spread, that they may contract the COVID-19 because people are so, there's chaos almost. People, there was an overwhelming response. People went in large numbers to get vaccinated. But the problem now is who gets, social distancing because vaccines run out. So it's ironic that some may also get the COVID-19. So when you go back to her, we'll also ask her about how women are coming up to, to take these vaccines. We know that last time she said it's so female-dominated, this informal trade section in the vendors. But that's that. Let's hear from Mai Gunguo before I drop you. Mai Gunguo, what are you seeing in Harare when it comes to people taking vaccinations, especially, in women? I think people are getting vaccinated, right? But I think one of the challenges that we are having is sort of lack of information, because most of the time these adverts are on television, and most of the time these adverts are on radio. And because, most women cannot afford to buy newspapers, and most of the women that are crowded in high-density suburbs, where there is load shedding, there is no electricity most of the time. So, information, circulating of information is becoming it's a challenge. And also, we have a lot of theories that are in the streets, people who say they know, and when they talk about these vaccines, they preach negative words, they preach negative messages, such that some of them, even if they know that they need to be vaccinated, but they are afraid because of what they are being told with, we call them street doctors. People who think they know when they don't know. They are the ones who are forward spreading false information. So people are now afraid because people will tell you, what if I get vaccinated? And because I actually heard one person saying the problem with the vaccine is that it outshines your immune system. So it means your immune system will only be able to fight the virus, the COVID virus, but any other diseases it can't fight. So I think there's a lot of information, false information circulating, and it's also challenge of moving of information so that everyone can access the information. But otherwise, the government is trying. A lot of adverts are happening. At one point I saw the police people, moving with their cars with loudspeakers, encouraging people to go and vaccinate. But because of load shedding, I think people are not watching television. They can't see the adverts on television when there is no electricity. Tombodzoka kumabasa munobata kana vanhu vachida kushanda nemi vanofanira kuita sei, vanobatsira sei kuti mubatsirane basa ramuri kuita iri, vanokuwanai kupi uyezve mune muchida rubatsiro rwakaita sei? Okay, isusu basa ratinoshanda kana vanhu vachida kubatsirana nesu vanotibata. Atingoti tinoda, we want either in cash or in kind.
tomboti mumwe munhu anotori kana kuti neshuga yacho, anotori kana kuti nesauti neflower, kana achida maybe toti kana kuti mashops, kana kuti vanhu vane mabhizinesi zavo vane zvinhu zvacho in kind kudhara. Chatinongoda vanhu vakatibata totora zvinhu izvozvo topekeja toendesa kuvanhu, kana kuti vanhu vanokwanisa futi kutibatsira in cash vanogona kutibata futi panhamba dzedu dzinoti 0772 555 093 0772 555 093. vanogona kutitumira chero amount yavanayo, chero rikaita dhora. Funga kuti wewe vanhu 50 vakabvisa dhora yatoo $50, tautokwanisa kuraramisa imwe mhuri. Saka vanhu kana dai vachida kuti pairi mari vakatibata panhamba idzodzo votitumira pari panhamba idzodzo, tinoenda tonotenga toita madistributions. Ene zvinhu zvedu zvinenge zviri tinenge zviri transparent. Transparency dzinenge dziripo. Then tinokurudzira vakawanda kutibata paFacebook page yedu, kunyanya madzimai nana baba. Ndiri kukurudzira uyai paFacebook page yaMai Gunguo. Facebook page yacho yakanzi Mai Gunguo. Moita follow that page. Mukaita follow that page, tinotaura ipapo motiudza kuti mhuri iri pakati yanetseka, toona kuti tingabatsirana sei. Saka endai kuFacebook page yaMai Gunguo yakanzi Mai Gunguo Facebook page. Mukangoti Mai Gunguo muri kuFacebook page inobva yabuda, moita follow. Vamwe vanozoti hatizobirwi mari here nekuti tinoona panguva inoi pane maguma akati wandei. Aiwa, zvino isusu zvinhu zvedu zvinenge zviri transparent ende pane maissues of accountability anenge aripo. Hatishande tega, tinoshanda nevakawanda. Saka tikaenda tinogona kuti maybe toti ngatitsvagei shop yavari comfortable nayo, toti taidentify kana kuti samwholesale handitika, totora topuwa madetails eikoko, vobhadhara mari straight ikoko kushopu kwachona ikoko kana vachida kudoneta. Isu tongoenda taakunotora zviri zvinhu taakupakeja tichienda chinopa vanhu, uye tinozviita zvichibuda kana paFacebook vanhu vachiona kuti ndo zvatiri kuita. Kanawo vasingatye vanhu vanoonawo kuti tiri vanhu vakatendeka, because zita rakanaka Marvelous rakangonaka. Hatidi kukanganisa zita, vamwe tine mazita atachengetwa kwenguva yakareba akanaka, hatingazodi kutanga kuakanganisa neizvozvi. Saka they are guaranteed issues of transparency and accountability. Tinonge tichifamba navo tese. Tomboti hurumende yakateerera pari zvino, muchionawo zvekutarisana nyanya nemadzimai panguva ino yeCovid-19. Zvii zvamungada kuona zvichiitwa nehurumende kana vachibatana nemi kana nemamwe madzimai? Zvii zvamungati vangada kuziva pari zvino? I think kana hurumende yedu yakateerera, chekutanga rega nditange nekuvatenda, because tine department resocial welfare handitika rinoona nemaissues esocial protection. Tiri kuona hurumende yedu ichishanda zvakanyanya Marvelous, ichibatsirana nemafamilies ari vulnerable, vachiita macash transfers, pamwe pacho vachiita mafood packages. Uye tiri kuona zvakare even mai vedu Mai Munangagwa vachienda vachinobatsirana nemadzimai, vachinovabatsira nezvekudya. Saka tinoda kutenda hurumende yedu kutanga, asi sezvinongorehwa kuti mazuva ese resources they are not enough. We have scarce resources. Saka resources haakwaniri, havazogoni kuzvipedza vega nokutiwo resources anenge ari mashoma. Saka I think ipapa patiri kupinda pasituation yakadai yemalockdown yakadai nemalimitations ekufamba, vakaitawo kuti vakaita sesu tinoshanda nemadzimai tikwanisewo kuwana matsamba ekufamba, kuti tinosunungukawo kufamba, kuti kana ukanzi uri kuenda kana kumhuri iri kumbare ukasvikawo pamaroadblock woburitsawo mapepa kuti ona isu tiri organization iri registered, tiri kushanda nemadzimai, tiri kuenda kunopa vanhu chikafu, tokwanisa kufambawo zvakatambanuka, kuitira kuti dambudziko rachona tingoribatirana pamwe chete, because it takes a community. Communities ndo ari stressed because of the disaster. Saka hurumende ichibata nepayo, but isusu sema community we can also do what we can. And hazvimirire hurumende chete, chero iwewe unogarawo mucommunity yauri ukaonawo pa next door pako paine munhu asina, iwe uinazvo, torana navo, share navo, usamirira kungofunga kuti ndezvemaorganization. Even as a family you can also help others. Saka chikumbiro changu chakanyanya, clearance letters
kuitira kuti tikwanise kufamba tichibatsirana nevatinenge, nekuti hazvizobatsiri kuti vamwe vadoneta mari yacho yechikafu iripo but hatichakwanisi kufamba kunotenga, kana kuti chikafu chacho tinacho hatichakwanisi kufamba tichidhilivhara. Saka ndinongoti hurumende tinotenda, asi nekuti resources are scarce, batsiranai nesuwo nevamwe vakaita sesu tiwane matsamba ekufambisa nekukurumidza. Aiwa, tinotenda muramba makabata zvenyu, tichadzoka kwamuri. Star. Deborah, yes, I also have our next guest, Deborah Mkasa, on the line. Yebo ke sofikile ke Nkosazana Mkasa. Yeah, ivoice yakho ingani ikhatshana mbijana, ungayengezelela nje mbijana, lathi sizangezelela ivolume ngapha. Ungasitshela namhla ukuthi sizaqalisa ngesingisi nje ukuthi today how did that program of the vaccination for informal traders continue in Bulawayo? Okay, but we esinayo baphuza ukubuya bethola amanani esemaneni esemade kakhulu. Then iproblem lana sasinayo ukuthi salisala ukuzasinetha ama-traders abangela ama-license sakhulumisana nokuthi transport sebavula sebesebenzisa ama-ID cards abo awama-corporation. So umuntu ngifuna ukuzofunda izenda association zokusebenzisa isikhathi zabo le-association irisela ukuthi association. Lokhu sokunazelela njalo ukuthi kuloluhlelo lokudaba abantu abaningi bathokomile langaso nazenza njalo ngaso-informal zokuzokusetha labo sebeseshaka. Uhulumende kufuze ukuthi ngayo yasala izindawo eziningi ezokuthi abantu behlatshwe njengana sebengathi bavukamehlo bebona ukuthi uhlala kuqakathekile. Thina njengebulawayo zenza zesizwe zesisiyethini sinethelozo esinabo esinamabhayisi esibathi ngabangane abavakatshela ababathinisayo ngezindawo bebakhumbuza ngokuthi kumele begqoka amamaski agqoka njani nokuthi besanitize nokuthi benze i-social distance. Namhlanje besibeke ama-hailers okuhamba sikhuluma ngama-hailers ukuthi hhayi uhlelo lwengoma traders uhlelo lwaNovemba okumele behlatshwe njengana kuyibo abaphetheyo ezempilo nokuthengisa abaphetheyo njalo nokuthi siphakamise i-economy yethu abaphetheyo njalo nokuthi sibone ukuthi siyathola ukudla besithengisele. So sesikhuluma ngama-hailers ethu ukuthi abangasoma-traders bekhaleleni ithuba kulabo abathengisayo ukwenza behlatshwe bebuye ezindaweni zabo. Ngenxa yesikhathi sekhona njengamanje sekhona sokungahlatshwa izulu. Into ezosiyenza njengebulawayo zenza zisiza ze-association ukuthi sibakhonyosele sibili nokuthi bengaminani kakhulu ngoba sinanzelela ukuthi uzulu uqhakamile sibili. Ngabonalohulumende wakubona ukuthi uzulu ngesimo seyithunya sibili sokumele ibe khona ezimbabwe abantu behlatshwe. Njalo nokuthi yathelelane ukubachasisela ngoba abanye bebengazi ukuthi vele injection leyi ikhilaqhekise kumbe ikhilagulise kumbe ukuthi sibachasisela ngama-hailers ukuthi hayi injection leyi ngekuvikela ukuthi umkhuhlane nawokubaza ungakuthi injeyo kudlaliswe esibhedlela. For example, singakhangela abantwana lapho iminyanja endleleni umkhuhlane lo wabantwana. Ungakhangela umntwana ohlatshelwe umkhuhlane omncane komntwana endleleni. Wayisibuya ayikuthi kayibuyi iyabuya kodwa kayibuyi ilamandla lana ukuthi ngiyalala phansi edlule
ingathathanga ikula ngamandla kodwa singathathanisa ngemikhuhlane njengayona leyo ukuthi yayikhona injalo ingathathwa kuba nganeni ayisithi ukuthi izabe kufanele ukuthi awulandeli izibhedlela ingakubamba kayithathe yiyona ezabuye ikulalise ngenyokuthi ama-oxygen lani izabe singanene singatsho ukuthi ayukuzayenyesela ngoba abantu phandle babe bengakwazi ibengakwazi ukuthi vele ngingathathele lethi ngihlasele ukuthi vele sangifile ngoba abanye behlala ezindaweni zabo nokuthi hhayi kuhlasela abagulayo uvela hhayi ungahlatshwa uzaphuza ngokunye lapho njengokulayo zendawo zethiza zasesesi ade sikhuluma ngapho emphakathini. Yes, and when it comes to women, do you have many female members, and are they also taking up the vaccine, or is it more of the males? Okay, mama, Yeah, uthe laphana labamunyisayo bayahlaba kwakulokwesabela yini ukuthi akumelanga behlaba? Oh, yikho abakutsheliweyo ukuthi bona basoze behlaba. Okay, hayi kuyezwakala. Yeah, ubambe khonapho ke sizaphenduka kuwe. Marvelous. There we had our guest here, Deborah Mkasa of the Bulawayo Vendors and Traders Association. She's saying yes, people came in their numbers for vaccination of the informal traders, and most of them are women, by the way. She's saying they are the backbone of the informal traders. Unfortunately for this vaccine, the breastfeeding ones and the pregnant ones are not taking the vaccine, but otherwise most other even vulnerable women like the disabled and others, we all came to receive the vaccine. Over to you. Very, very impressive there. Let's just take a listen to what came out of the vaccinations that actually arrived in the country today before we wrap up. We only have like 2 minutes left, but let's take a listen to what the government had to say. This afternoon we're receiving the Sinovac variety of the vaccine. We were receiving 2 million doses as we had promised last week. So they are here. We can now really go full throttle in terms of the Blitz vaccination program that is being rolled out by the government through the Ministry of Health. Colleagues, I want to say this, that the vaccination program is not just about saving lives. It is also about saving the economy. Because when your people have been vaccinated, when employees have been vaccinated, when citizens have been vaccinated, it's easier for government to open up all aspects of the economy. So it is also about economic recovery. I must say that next week on Thursday, we will be back here. Hope to see you again. We're receiving another 1.5 million doses next Thursday. And as of today, again, we've taken another decision that end of July, we're going to buy and receive another 2 million
doses. So we're determined to go on to this Blitz program to make sure that Zimbabweans who need to be vaccinated are indeed vaccinated, and we can open the economy safely. We're determined to reach that herd immunity target of 60% of our population being vaccinated as speedily as possible. So we are really going to go out on this Blitz program between now and the end of the year. Siyabonga. I would also like to say thank you to our guest, Deborah Mkasa of the Bulawayo Vendors and Traders Association. Olivalelisayo yimi usithandekile mhlanga sithi asidibaneni njalo ngolwesine oluzayo. I'd like to also thank who was here with us as well as our guest, and also as we heard there from staff, Deborah Mkasa from Bulawayo was giving us a take on what the situation is like in Bulawayo regarding the COVID-19 vaccine. So there we had Mike Nguo of Voice of Peace. I'm Marvelous in Washington.